هلو، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. So I hope you're doing well with Ramadan. So here I'm going to make a chicken fillet just outside, and it's very delicious. هنايا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تصاوبوا الطرف ديال الدجاج على الطريقه ديال المقاهي ديال الزنقه. سو غنحتاجوا هاد تشيكن باودر، تشيكن تيكا باودر وتندوري باودر، ونحتاجوا معلقه صغيره ديال الثومه غبره وسكينجبير غبره، والفلفله اللي كتكون حرشه، ما عرفتش شنو سميتها. كلشي تقريبا معلقه صغيره. ونحتاجوا دقيق ولا الحمص، 2 بيضات، عصير حامضه وكونفليكس والدجاج كما قلت. So we need here chicken fillet which I already washed as you can see, and I cut it to small pieces. And for the spices we need chicken, 1 tablespoon, 1 teaspoon, sorry. Anyway, it depend the powder, this spices is depend how much you love the chili or no. So it's depend on you. So we need chicken tikka powder, tandoori powder, garlic powder, ginger powder, and crushed chili. We need chickpeas, also flour, or if you don't have, you can use flour, normal flour, eggs, 1 lemon juice, and cornflakes, and that's it, and chicken of course. So here we marinate all that chicken with the spices and lemon juice. هنايا غناخد الدجاج ديالي ونزيد عليه الحامض ونزيد عليه كلشي دوك التوابل اللي كما ذكرت، ونحركهم مزيان نخليهم يرتاحوا شويه. So we marinate and we leave it for, it depend on you, maybe half an hour, 20 minutes. So نخليه يرتاح واحد شويه، 20 دقيقه ولا 30 دقيقه على حسب. So here the chicken is ready. We crunch the cornflakes. هنايا الدجاج واجد، هذاك الكونفليكس نهرسوه، and the egg and the flour والدقيق. هنا كنشدو الدجاج كنديروه في الطحين هو الاول. So we take the fillet first in the flour, then after egg، ومن بعد البيض، ومن بعد cornflakes، then egg then cornflakes. من بعد cornflakes هنا كنبداو كنقليو. So after the cornflakes we start to fry in, should be very hot oil. Then after we reduce the heat. في الاول كيكون الزيت سخون مزيان، ومن بعد ملي كنحطو الدجاج كنقصو شويه. And the chicken fillet are ready. They are very delicious. I hope you try them. It's very tasty and the children, they will love it. And I want to thank you for your support and see you in new video. Thank you. وهذه النتيجة، كيجيو هالين والوليدات الصغار كيعجبوهم، وطريقة سهلة ما كياخدش بزاف د الوقت. نتمنى يعجبوكم ونتمنى تجربوهم، وكنشكركم على الدعم ديالكم بزاف، والله يعينكم ان شاء الله. السلام عليكم.